Tēnā koutou e te whānau, me ngā kai whakaroko katoa ki tēnei hū oro oro reo. Nau mai, haere mai, hoki mai. He ki te ngakanohi, he hoki ngā whakaaro whānau ki a rātau mā, ko whaia ngoi ngoi, te whairangi, ko Delvania's Prime, ki a rātau katoa, me o rātau taonga i waihotia, ngā waiata, ngā akoranga, ngā tikanga, a kuima, a koroma. E kore e mutu ngā mihi kia koutou katoa, hei hāpai tia i enei taonga, kia mātau ki tēnei reanga, a marātau anō hoki ngā whakatipuranga kei ta hara mai, haumi e, hui e, tāiki e. E te whānau, nau mai hoki mai, welcome back to part 2 of our 4-part series of the ABCs of Te Reo Māori, Te Matatau o Te Reo Māori. And it is all about the sounds, the oro puare, the oro kati, and the oro ke, blending them all together. But wasn't that waiata, and isn't it still wonderful? Written for Ngoi Ngoi, Pe Whairangi, and her contribution, and all those at those times, for the Renaissance and the bringing back of our reo for our people, with the ātarangi movement and all the other types of wānanga that we've had to revitalise our reo and share it with our whānau and family and friends throughout the world. It was a lot of fun bringing you the visual series whānau. Thank you for the feedback. I'm glad you enjoyed it. A lot of correlation, movement there with hand gestures, but anything we could to articulate the reo. This series though will be focusing on that written kupu and then making those audible sounds. So a small series here of audio clips, little auditorials to help you fine-tune those oro puare, oro kati and oro ke, oro rua, blending them. So when we sing in that song now, it's sweet. It's sweet, just like the ngoi ngoi waiata here. People sharing it now ki tā wāhi and overseas, other people interested in learning Te Reo Māori. It is a pleasure and a treasure. Finishing off after this series with our written content and our new resource, the iiBOOK and PDFs for you to download and share with your family and friends. Nō reire te whānau, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, ki te kōrero i te reo Māori.